Welcome students, welcome to my channel where I would explain today a poem called Mile the Mist Upon the Hill by Emily Bronte. It is included in class 9 of West Bengal board, and at first I would explain the whole poem in English and then later on I would give a brief description about it in Bengali. So let us first know about something of the poet. It's Emily Bronte, and most of us know that her novel Wuthering Heights was one of her most popular and remarkable works. So in this poem, the poet feels very nostalgic on a very misty day. Now let us first read the poem. Mile the mist upon the hill, telling not of storms tomorrow. No, the day has wept its fill, spent its store of silent sorrow. Oh, I'm gone back to the days of youth, I'm a child once more, and beneath my father's sheltering roof and near the old hall door. I watch this cloudy evening fall, after a day of rain, blue mist, sweet mist of summer pall, the horizon's mountain chain, the dam stands in the long green grass, as thick as morning's tears, and dreamy scents of fragrance pass that breathe of other years. Now in this poem, this is a poem of 4 stanzas. In the very first stanza, the poet wants to describe the atmosphere, where she actually describes the mist. There's a mild mist upon the hill and telling not of storms tomorrow. That means tomorrow there won't be any storm or rainfall on the next day. And why is she telling like this? Because according to this kind of misty atmosphere, the day has wept its fill. Means it has been raining since a long time, and now there is enough of rain, so it won't rain for the next day. And this makes the poet very nostalgic. In this misty atmosphere, in this misty nature, she is taken back, she becomes thoughtful, and she remembers her childhood, where she used to spend in the old hall door in her father's house. Gone back to the days of youth in her and she is a child once more. Means mentally she becomes a child. She reaches that stage where she used to enjoy her childhood days in her father's sheltering roof, and she could remember the old hall door where she used to stay and enjoy this kind of nature, this kind of climate, this kind of weather. And I watched this cloudy evening fall after a day of rain, and she has noticed that after a day of rain, this cloudy evening, it's often, most of the time, it's misty, and she could remember that. Throughout her life, she has experienced this kind of weather, this kind of climatic changes, what happens, and so she depicts that blue mist, sweet mist of summer fall. Means summer thick clouds had outpoured its rain, and thus it's heavy rain making the next day or the day before the sunrise, before if it becomes clear, there is a misty day in between, and the horizon's mountain chain looks too much misty, too much hazy in this mist. The dam stands in the long green grass. It has been raining, a good amount of rain has been there, so the grass, the greenery is almost wet till now. Nothing is dry yet, though it's not raining, and it won't rain the next day also, but still the atmosphere is very misty. The atmosphere is still having some amount of water droplets in it, as thick as morning tears, and dreamy scents of fragrance past that breathe of other years. In this misty kind of atmosphere, in this misty kind of weather, what is happening is the poet is getting a different fragrance of wet lands, you can say, where the atmosphere is not very dry, at the same time it's not raining also. So this in between state has a typical fragrance, typical scent, typical odor, so which makes her remind of her
other years. Here other years means she feels nostalgic, and she becomes nostalgic, and in her thoughtful moments she goes back to her youthful or childhood days where she used to stay with her in her father's old house. এই কবিতাটা এমিলি জেন ব্রন্টের লেখা। এখানে কবি একটুখানি ভাবুক হয়ে পড়ছেন। এমন একটা দিন যেখানে দিনে একটুখানি কুয়াশাচ্ছন্ন আছে সেই দিনটা বা বিকেলটা, সেই বিকেলটা আর বৃষ্টি হবে না সেটা কবি বুঝতে পারছেন, কারণ না অনেকক্ষণ ধরে, অনেক দিন ধরে বৃষ্টি হয়েছে এবং আকাশের মেঘাচ্ছন্ন ভাব কমে গিয়েছে, কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন আছে। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন একটা পরিবেশের মধ্যে যেটা হয়েছে, প্রথম স্তবকে উনি কুয়াশাটা বা ওনার পারিপার্শ্বিক যে আবহাওয়া সেটা উনি বর্ণনা করেছেন, যে আবহাওয়া কুয়াশাচ্ছন্ন এবং মাইল্ড মিস্ট আছে। কোথায় আছে না, সেটা আছে আশেপাশের মধ্যে, এবং এই কুয়াশাচ্ছন্ন দিনের যেটা ইঙ্গিত সেটা হচ্ছে পরের দিন আর বৃষ্টি হবে না। যদিও পরের দিন আর বৃষ্টি হবে না এবং বৃষ্টি থেমে গেছে, অনেকক্ষণ বৃষ্টি হওয়ার ফলে এই ধরনের একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় বা তৈরি হয়, এটা কবির অভিজ্ঞতা বলছে। তাই কবি খুব জোর দিয়ে বলছেন যে কালকে আর হবে না বৃষ্টি, কারণ সারাদিনের যে বৃষ্টি, এতক্ষণ যে বৃষ্টি পড়েছে আর বৃষ্টি পড়ার মতন সেই মেঘ বা বৃষ্টির সঞ্চয় নেই। এরপরে এর ফলে উনি নিজের শৈশবে পৌঁছে গেছেন। এরকম একটা কুয়াশাচ্ছন্ন ওয়েদার বা কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে থেকে উনি সেই তার স্মৃতিচারণাতে উনি তার বাবার পুরনো বাড়িতে, যেখানে একটা মস্ত বড় হল ঘর ছিল, সেখানে শেল্টারিং রুফ মানে সেখানে একটা কোনো ছাউনি ছিল যেখান থেকে দাঁড়িয়ে উনি বৃষ্টি বা কুয়াশাকে উপভোগ করতেন। আর দূরে দিগন্ত রেখার কাছে সেখানেও মানে পর্বতমালার মধ্যে কুয়াশা দেখা যাচ্ছে, ব্লু মিস্ট, সুইট মিস্ট। এখানে কুয়াশার যে রংটা খানিকটা নীলচে আভাস আছে এবং সেই কুয়াশাগুলো পরিণতি হচ্ছে কোনো এক সময় খুব ঘন মেঘ ছিল এবং সেটার প্রচুর প্রবল পরিমাণে বৃষ্টি হওয়ার ফলে এই কুয়াশার তৈরি হয়েছে। এবং এই কুয়াশাটা কোথাও অবধি দেখা যাচ্ছে না, দিগন্ত রেখায় যে পর্বতমালাগুলো আছে সেই অবধি কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে আছে। এবং এই কুয়াশাটা হচ্ছে পুরোপুরিভাবে মানে সেটা বোঝা যাচ্ছে গাছগাছালির মধ্যে, সবুজের মধ্যে, কারণ দ্য ড্যাম স্ট্যান্ডস ইন দ্য লং গ্রিন গ্রাস। প্রত্যেকটি ঘাস পাতার মধ্যে একটা শিশুর বিন্দু বা একটি করে কুয়াশার জলবিন্দু দেখা যাচ্ছে। মানে কোনো জিনিস শুষ্ক নয়, কোনো জিনিস শুকনো নয়, আবার কোনো জিনিস খুব ভেজা নয়। ড্যাম মানে হালকা কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব, মানে মৃদু জল তার মধ্যে তার গায়ে লেগে আছে। অ্যান্ড ড্রিমি সেন্স অফ ফ্র্যাগ্রেন্স পাস। তো যখন এই আশেপাশে গাছগাছালির পাশে যাওয়া যাচ্ছে তখন দেখা যাচ্ছে যে একটা অদ্ভুত একটা গন্ধ, এটা শুষ্কতার গন্ধও নয়, এটা ভেজা গন্ধও নয়, এই দুইয়ের মাঝে একটা অদ্ভুত ফ্র্যাগ্রেন্স, একটা অদ্ভুত ড্রিমি মানে একটা মোহের মোহাচ্ছন্ন ভাবে তাকে কোথাও একটা স্মৃতিতে পুরোনো দিনের কথা সবসময় মনে করিয়ে দেয় তার বাবার বাড়ির কথা, মনে করিয়ে দেয় তার শৈশবের কথা, মনে করিয়ে দেয় সেই পুরোনো ঘরের কথা যেখানে সে এই ধরনের বৃষ্টি বা এই ধরনের কুয়াশা বা এই ধরনের ওয়েদার সে উপভোগ করতে। আজকে এই অবধি থাক, তোমরা সঙ্গে থেকো।